So today in Mathematics 1B, we discuss the mean value theorems is here. So mean value theorems is the Rolle's theorem, Lagrange's theorem, Cauchy's mean value theorem. These three are the in intermediate level only statements and application. These are the most important the topic in the entrance is here. IIT mains and the EAPCET most important topics is here. So today we discuss what are the statements, how to apply the mean value theorems in the problem, various problems we discuss is here. చూడండి విద్యార్థులారా, సో ఈరోజు మనం మ్యాథమెటిక్స్ 1B పార్ట్లోని మధ్యమ మూల్య సిద్ధాంతాల గురించి నేర్చుకుందాం. మధ్యమ మూల్య సిద్ధాంతాలు అనగా రోలే సిద్ధాంతం, లెగ్రాంజ్ సిద్ధాంతం, కాచీస్ మధ్యమ మూల్య సిద్ధాంతం. సో ఈ సిద్ధాంతాలకు సంబంధించిన ప్రవచనాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి, సో ఈ ప్రవచనాలని ఈ సిద్ధాంతాలని మనం ఏ విధంగా అనువర్తనం చేయాలి, రైట్, వివిధ రకాలైన సమస్యలకు ఏ విధంగా అనువర్తనం చేయాలి, సో రైట్ వాటి యొక్క ప్రవచనాలు, వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్, అనువర్తనాలు ఏ విధంగా చేయాలనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం. చూడండి, ఫస్ట్ వి డిస్కస్ వాట్ ఎవర్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ రోల్స్ థీరం. రైట్, ఫస్ట్ సపోజ్ f is the function, f is the any function defined on the closed interval a comma b is here. F is the any function defined on the closed interval a comma b, satisfying is here three conditions is here. First condition is here, f is continuous function. F is whatever is here continuous function on the interval closed a comma b is here. And the second one, f is differentiable function. F is differentiable function on the interval open a comma b is here. Third condition, f of a is equal to f of b is here. These three conditions satisfy, then there exists at least, most important is here, at least, right, one real number belongs to open a comma b is here, so that f dash c is equal to 0 is here. Right, this is the whatever is here Rolle's theorem can be taken. Rolle's theorem statement. What is the Rolle's theorem statement? F is the any function defined in the closed interval a comma b, satisfying three conditions. First condition, f is continuous on closed a b, f is differentiable on open interval, and f of a is equal to f of b. These three conditions satisfy at least one real number. At least means maybe one guarantee, more than one is also exists, so that f dash c is equal to whatever is here 0. This is the statement of whatever is here Rolle's theorem. Right, whatever the geometrical is here, so this is the whatever is here coordinate system is here. We observe the geometrical is here. This is the x axis, right, this is the y axis is here, this is the origin can be taken. Right, my interval is whatever is here a comma b. Right, the function f defined in the whatever is here interval closed to a comma b. What is the first condition? F is continuous function. Right, means you draw the graph of the function, there is no breaks, the continuous function is here. Right, f is the whatever is here continuous function in the interval whatever is here a comma b is here. Right, so this point the f is continuous function in the interval whatever is here a comma b, this point is a comma f of a is here, and this point is b comma whatever is here f of b is here. Right, this point is b and this point is whatever the a. The first condition is continuous without breaks is here. What second condition? F is differentiable. Differentiable means is here in the omitting the end points is here, omitting the end points is here, other than the internal points is here. Differentiable means is here at every point has the tangent. Right, suppose this point are taken is here, at this point tangent is here, at this point every point as the whatever is here tangent exists is here. This is the second condition important. And third condition is here f of a is equal to f of b. Right, so f of a is equal to f of b means here the chord AB is parallel to the x axis is here. Chord AB is parallel to the x axis. What condition? First condition is continuous, no breaks. Right, differentiable means is here at every point has the tangent. And third condition is here f of a is equal to f of b. Y coordinates are equal means the chord AB, a and b or the lies on the curve, lies on the whatever is here y is equal to f of x curve is here. Right, f of a is equal to f of b means is here the chord AB is parallel to the x axis. These three conditions satisfy according to the Rolle's theorem. There exists a point C, there exists a point C is here, which is the, there exists a point C belongs to the open interval is here at the tangent, at the whatever is here tangent, at the whatever is here at the tangent is parallel to the whatever is here x axis. This is the Rolle's theorem statement in geometrical can be taken. Why? Right, so whatever the tangent is parallel to the x axis. What the x axis slope is here? Slope of x axis is m1 is equal to 0.
right? Whatever the slope of the curve y is equal to fx at the point x is equal to c is the slope is whatever is here f dash c is here. Slope of the whatever the tangent to the curve y is equal to fx at the point t, c is y is equal to m, right? Slope is m2 is equal to f dash c is here. According to the Rolle's theorem, the tangent at x equal to c parallel to the x-axis is here, right? Two lines are parallel, then their slopes are equal. That's why, so the whatever is here m1 is equal to whatever is here m2, right? That imply right, whatever the f dash c is equal to whatever is here 0, right? This is the geometrical application of whatever is here Rolle's theorem can be taken. Okay, right? So this is the geometrical application is here. Next, what is the algebraic application of Rolle's theorem? Right, we observe, suppose if f of a is equal to 0 is equal to f of b is here, right? So f of a and f of b or both are equal to 0 is here. F of a is equal to 0 is equal to f of b means is here x is equal to a comma b or roots of the equation f of x equal to 0. A comma b or the two roots of the equation f of x equal to 0. According to the Rolle's theorem, there exists at least one point c belongs to open a comma b is here, so that f dash c is equal to whatever is here 0 means x is equal to c is the root of the whatever is here is root of the equation f dash x equal to 0. Right. According to the Rolle's theorem, between any two roots of the equation f(x) equal 0, there exists a root of the equation f dash x equal 0, which is lies between what a and b is here. That means any two roots of the equation f(x) equal 0, then the equation f dash x equal 0 has lies between the two roots of the equation f of x equal 0 is here. So this is the Rolle's theorem statement. Why geometrical explanation of the Rolle's theorem and algebraic explanation of the Rolle's theorem? This is a very important application in the engineering, and also so many applications are there in science is here, particularly intermediate and statement and application are there is here. చూడండి విద్యార్థులారా, మనం రోల్స్ థీరం ప్రవచనం ఏంటి? ఎఫ్ అనేది క్లోజ్డ్ ఏబీ మీద నిర్వచింపబడిన ప్రమేయం. ఈ ప్రమేయం మూడు ధర్మాలని పాటించాలి. మొదటి ప్రమేయం ఎఫ్ అనేది రైట్ క్లోజ్డ్ ఏబీ మీద అవిచ్ఛిన్నం కావాలి. ఎఫ్ అనేది ఓపెన్ ఏబీ మీద అవకలనీయం కావాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి కావాలి. ఈ మూడు నియమాలను పాటిస్తే ఎఫ్ డాష్ సి ఇస్ ఈక్వల్ 0 అయ్యేటట్లు కనీసం ఒక్క వాస్తవ సంఖ్య సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఏబీ వ్యవస్థ అవుతుంది. కనీసం అంటే ఏంటండి? ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ. అంటే ఒక సి ఉండొచ్చు, రైట్, రెండు ఉండొచ్చు, ఒకటి కంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు, ఒకటి మాత్రం గ్యారెంటీగా ఉండాలి. రైట్, ఈ మూడు నియమాలను పాటిస్తే ఎఫ్ డాష్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయ్యేటట్టు సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఏబీ వ్యవస్థితం అవుతుంది. రైట్, ఇది రోల్స్ థీరం యొక్క ప్రవచనం. రైట్, ఈ సిద్ధాంతాన్ని జ్యామితీయంగా చూస్తే రైట్ ఇది నిరూపక వ్యవస్థ. నిరూపక వ్యవస్థలో ఏబీ అనేది మన అంతరం. రైట్, ఈ అంతరంలో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎక్స్ అనే ప్రమేయం నిర్వచింపబడింది. రైట్, ఈ ప్రవచనానికి మూడు ధర్మాలు ఉండాలి. మొదటి ధర్మం ఏంటండి? ఎఫ్ఎక్స్ అనేది క్లోజ్డ్ ఏబీ మీద అవిచ్ఛిన్నం కావాలి. అంటే ఈ యొక్క రేఖాచిత్రాన్ని గీస్తే ఎక్కడ కూడా గ్యాప్స్ లేకుండా కంటిన్యూ అవిచ్ఛిన్నంగా ఉండాలి. రైట్, సెకండ్ ఓపెన్ ఏబీలో చివరి బిందువులను వదిలేసి మిగతా ప్రతి బిందువు దగ్గర అవకలనీయం కావాలి. అవకలనీయం అంటే ఏంటండి? ప్రతి బిందువు దగ్గర రైట్ ద స్పర్శరేఖ వ్యవస్థితం కావాలి. రైట్, నెక్స్ట్ ద థర్డ్ కండిషన్ ఏంటండి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి. అంటే రైట్ ఏబీ రైట్ కార్డ్ ఏబీ అనేది ఏబీ రేఖాఖండం అనేది ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండాలి. ఈ మూడు నియమాలను పాటిస్తే రైట్ ఏబీల మధ్య ఒక బిందువు దగ్గర గీసిన స్పర్శరేఖ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది. అంటే సి అనేది ఓపెన్ ఏబీలో ఏదైనా బిందువు అనుకుంటే సి వద్ద గీసిన y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎక్స్ రేఖకు రైట్ వక్రానికి గీసిన స్పర్శరేఖ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండాలి. రైట్, అంటే ఎక్స్ అక్షం యొక్క వాల్యూ ఎంత అండి? 0. రైట్, వాట్ ద y ఈజ్ ఈక్వల్ ఎఫ్ఎక్స్ వక్రానికి x ఈక్వల్ సి వద్ద స్పర్శరేఖ వాల్యూ ఎంత అండి? ఎఫ్ డాష్ సి. సో ఈ రెండు రేఖలు సమాంతరంగా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి వాల్యూలు, రెండు రేఖలు సమాంతరం అయితే వాటి వాల్యూలు సమానం. కాబట్టి m1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు m2. కాబట్టి దాని ప్రకారం ఎఫ్ డాష్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి? 0 అయింది. సో ఇది రైట్. సో వాట్ ద రోలే సిద్ధాంతానికి జ్యామితీయ వివరణ. ఓకే, అదేవిధంగా బీజీయ వివరణ ఏ విధంగా ఉన్నది? రైట్, చూడండి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ బి అనుకున్నాం. సపోజ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి రెండు 0కి సమానం అనుకున్నాం. అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ కామా బి అనేవి ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సమీకరణానికి రెండు మూలాలు. రైట్, సో ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ బి 0 అయితే ఏ కామా బిలు ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ 0కి రెండు మూలాలు అయినప్పుడు రైట్ రోలే సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎఫ్ డాష్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయ్యేటట్లు కనీసం ఒక బిందువు సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఏబీ వ్యవస్థ అవుతుంది.
అనగా x=c అనేది f'(x=0) సమీకరణానికి మూలం అవుతుంది. అంటే a, bలు fx=0కి మూలాలు అయితే c అనేది f'(x=0కి మూలం అవుతుంది. అనగా రైట్ fx=0 సమీకరణానికి రెండు మూలాల మధ్య a, b రెండు మూలాల మధ్య f'(x=0) సమీకరణానికి ఒక మూలం ఉంటుంది. fx=0 సమీకరణానికి రెండు మూలాల మధ్య f'(x=0) సమీకరణానికి ఒక మూలం ఉంటుంది. రైట్ సో ఇది రైట్ రోల్స్ థీరం చూడండి. రైట్ సో గివెన్ అకార్డింగ్ టు రోల్స్ థీరం దిస్ ద స్టేట్మెంట్ ఈస్ హియర్ f is continuous function. How check the continuity? Generally every polynomial is continuous, right? Whatever is here, every logarithmic continuous in its domain, and the exponential function is also, every exponential is also continuous function in its domain. Sin x is everywhere continuous, cos x is also a continuous is here, tan x is some restriction at x is not equal to pi/2 continuous. Check that way you continuity. Right. Next, what differentiability? First to differentiate. Right. Substitute in your interval. Every differentiation is the what the finite value is here. Then the function is differentiable. And you check the last condition is trivial is here. Then that's why check the whatever is here. Rolle's theorem can be taken. ఓకే రైట్ సో రోలే సిద్ధాంతం ప్రవచనం ఈ విధంగా ఉంది. అవిచ్ఛిన్నత ఏ విధంగా చెక్ చేయాలి చూడండి. ప్రతి బహుపది కూడా అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం. రైట్ సో ప్రతి సమర్గమాన ప్రమేయం కూడా దాని యొక్క వాటెవర్ ద ప్రదేశంలో అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం. ప్రతి ఘాత ప్రమేయం కూడా దాని యొక్క ప్రమేయంలో అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం. sin x cos x ఎల్లప్పుడూ కూడా అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయాలు. tan x అనేది π/2 యొక్క మల్టిపుల్స్ కాక మిగతా దగ్గర రైట్ అవిచ్ఛిన్నం అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఆ విధంగా అవిచ్ఛిన్నత చెక్ చేయాలి. రైట్ అవకలనీయత ఏ విధంగా చెక్ చేయాలండి? fx అనేది రైట్ ప్రమేయం, దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మన అంతరంలో పరిమిత విలువలను కలిగి ఉంటే అది అవకలనీయం. రైట్ పరిమిత విలువలు లేకపోతే అది అవకలనీయం కాదు. అదేవిధంగా f(a)=f(b) డైరెక్ట్. Right. So this is the Rolle's theorem. Rolle's theorem is in entrance asking is here. So many applications of algebraic is here. Right. So you in view this is the most important thing is here. చూడండి సో రోల్స్ సిద్ధాంతం బీజీయ వివరణ చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా అప్లై చేయాలి. రైట్ దిస్ ద ఫస్ట్ ద వాట్ ఎవర్ ద మీన్ వాల్యూ థీరం ఈస్ ద రోల్స్ థీరం ఈస్ హియర్. Right, next we discuss the second mean value theorem is here. Lagrange's mean value theorem is here. Lagrange's mean value theorem. Okay, whatever the Lagrange's theorem, mean value theorem is here. Lagrange's mean value theorem. Suppose the function f of x defined in the interval closed a, b is here. Here satisfying two conditions is here. Right. What are the two conditions is here? F is continuous function in the interval closed a, b is here, and f is differentiable function in the interval open a, b is here. Right. So f is defined in closed a, b. Right, differentiable continuous on closed a, b, differentiable on open a, b, then there exists at least, right, then there exists at least one point is here, at least one point c belongs to open a, b is here, such that f'(c) is equal f of b minus f of a by f of b minus f of a by b minus a is here. Right, this is the whatever is here statement of Lagrange's mean value theorem. What? F is function defined on closed a, b, f is continuous on closed interval, f is differentiable on open interval, then there exists at least one point. At least means the most important, at least means one or more points exist is here, so that f'(c) is equal to whatever is here f of b minus f of a by b minus a is here. Right, this is the Lagrange's mean value theorem is here statement. Right, what is the geometrical application of Lagrange's mean value theorem is here? Take the coordinate system is here, take the coordinate system, this is the x-axis and this is the y-axis is here, and this is the whatever is here origin. My interval is whatever is here a, b. The function is y is equal to fx is continuous function is here. Given y is equal to fx is continuous is here, no breaks can be taken is here. And second is f is differentiable. F is differentiable means is here at every point we have the tangent. We have the whatever is here tangent is here, and the whatever is here. So these two conditions satisfy. A is one point on the curve is here, and its coordinates are a comma f of a, and b is also the one point is here. B is equal to whatever is here b comma whatever is here f of b can be taken is here. Right, a and b are the 2 points on the curve y is equal to fx is here. Right, joining ab is here, we get the chord ab is here. Chord AB can be taken is here. Right. According to the Lagrange's mean value theorem, there exists a point C. There exists a point C. C belongs to the open interval a, b at the tangent at the whatever it is here tangent to the curve.
at the tangent to the curve is parallel to the chord, whatever is here, AB can be taken, right? Whatever the slope, whatever the slope of chord AB is here, slope of the chord AB is equal, M1 is equal y2 minus y1 by x2 minus x1, f of b minus f of a by b minus a is here. Slope of the, right, whatever this slope is here, slope of the tangent at the point x is equal c. Right, whatever the slope of the tangent at the point x equals c is here, f dash c is here. Right, according to the Rolle's theorem, these two lines are parallel. Right, these two lines are parallel means is here, slopes must be equal, f dash c is equal to is here, f of b minus f of a by whatever is here, b minus a is here. Right, so this is the geometrical application of Lagrange's mean value theorem. What is the Lagrange's mean value theorem? Y is equal to fx is continuous and differentiable. Then there exists at least one point C belongs to open AB at the tangent is parallel to the chord AB is here. This is the whatever is here, Lagrange's mean value theorem is here. You see in the graph is here, more than one point is also exists is here. This is the point AB is here, right? So whatever this the chord AB is here, more than one point is also exist can be taken is here. You joining this one, right? So this the one tangent, this the two tangent is here. These two are parallel to the whatever is here chord AB. That's why at least one. At least means one then more points is also exist is here. This the Lagrange's mean value theorem can be taken is here. చూడండి, సో లగ్రాంజ్ మధ్యమమూల్య సిద్ధాంతం యొక్క ప్రవచనం ఏంటిది? ఎఫ్ అనేది క్లోజ్డ్ ఏబీ మీద నిర్వచింపబడిన ప్రమేయం, రైట్? రెండు నియమాలు పాటించాలి. ఎఫ్ అనేది క్లోజ్డ్ ఏబీ మీద అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం, ఎఫ్ అనేది ఓపెన్ ఏబీ మీద అవకలనీయ ప్రమేయం అనే రెండు ధర్మాలను పాటిస్తే ఎఫ్ డాష్ సి ఇస్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై బి మైనస్ అయ్యేటట్లు, రైట్? కనీసం ఒక బిందువు సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఏబీ వ్యవస్థం అవుతుంది. కనీసం ఒకటి ఏంటండి, ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యవస్థితం అవుతుంది. ఇది లగ్రాంజ్ మధ్యమమూల్య సిద్ధాంతం యొక్క ప్రవచనం, రైట్? ఈ సిద్ధాంతాన్ని మనం జ్యామితీయంగా ఏ విధంగా చూడాలి చూడండి. y is equal fx అనే ప్రమేయం AB అంతరంలో నిర్వచింపబడింది. ఈ అంతరంలో y is equal fx అనేది అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం అంటే ఎక్కడ కూడా బ్రేక్స్ లేకుండా ఉండాలి, రైట్? y is equal fx అనేది ఓపెన్ ఏబీ చివరి బిందువులు కాక ఓపెన్ ఏబీ మీద అవకలనీయం అంటే ఓపెన్ ఏబీలో ప్రతి బిందువు దగ్గర స్పర్శరేఖ కలిగి ఉండాలి. ఈ రెండు నియమాల్ని పాటిస్తే, రైట్, ఏ కామా బీలు y is equal fx, రైట్, రేఖాచిత్రపై రెండు బిందువులు AB, రైట్, కార్డ్ వస్తుంది, రైట్? AB రేఖకు సమాంతరంగా C, రైట్, అనేది ఓపెన్ AB మీద వ్యస్తం అవుతూ, రైట్, దానికి ఇచ్చిన స్పర్శరేఖ AB రేఖాఖండానికి సమాంతరంగా ఉండాలి, రైట్? AB యొక్క వాల్యూ ఎంత అండి? y2 మైనస్ y1 బై x2 మైనస్ x1 f ఆఫ్ b మైనస్ f ఆఫ్ a బై b మైనస్ a, రైట్? y ఈజ్ ఈక్వల్ fx వక్రానికి x ఈక్వల్ c వద్ద స్పర్శరేఖ వాల్యూ f డాష్ c, రైట్? లగ్రాంజ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఈ రెండు రేఖలు సమాంతరాలు కాబట్టి వాటి వాల్యూలు సమానం, రైట్? వాటి వాల్యూ సమానం అంటే f డాష్ c ఇజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్ b మైనస్ f ఆఫ్ a బై b మైనస్ a, రైట్? ఇక్కడ కనీసం ఒకటి అన్నా, కనీసం ఒకటి అంటే ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కూడా వ్యవస్థం కావచ్చు, రైట్? ఒకటి వ్యవస్థం అయితే రేఖాచిత్రం ఈ విధంగా ఉంటుంది, ఒకటి కంటే ఎక్కువ వ్యవస్థం అయితే ఏ విధంగా ఉంటుంది, రైట్? ఇది AB, రైట్? y ఈజ్ ఈక్వల్ టు fx రేఖాచిత్రం, రైట్? ఇది A అండ్ ఇది B, రైట్? సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు చూడండి, ఈ బిందువు దగ్గర ఈ బిందువు దగ్గర గీసిన స్పర్శరేఖ కూడా AB, ఇది A కామ ఇది AB అనుకుంటే ABకి సమాంతరంగా ఉంది. ఇక్కడ C2 దగ్గర గీసిన స్పర్శరేఖ కూడా AB రేఖాఖండానికి ఎట్లా ఉందండి? సమాంతరంగా ఉంది. అంటే కనీసం ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బిందువుల వద్ద గీసిన స్పర్శరేఖలు, రైట్, సో AB రేఖాఖండానికి సమాంతరంగా ఉంటాయి, రైట్? ఇది లగ్రాంజ్ సిద్ధాంతం యొక్క ప్రవచనం, జ్యామితీయ వివరణ. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ Cauchy's mean value theorem. Cauchy's mean value theorem, right? Cauchy's Rolle's theorem is one function. Lagrange's mean value theorem is also one function. Cauchy's mean value theorem is related to the two functions, right? Suppose f comma g are two function defined on the closed interval a comma b is here, right? And satisfying three condition. First condition is here f and g are both are continuous functions on the interval closed a comma b is here. And the second condition, f and g both are the differentiable function on open a comma b is here. And third condition is here, derivative of x is not equal to 0 is here for every point on the open interval a comma b is here. These three conditions satisfy, then there exists at least is here at least one point, at least whatever is here, one point C belongs to open a comma b is here, so that f dash c by g dash c is equal to f dash c by g dash c is equal f of b minus f of a by b, g of b minus whatever is here, g of a is here.
This is the whatever is here Cauchy's mean value theorem is here. Right. F and G are the both functions defined in the interval closed a comma b. Satisfy three conditions is here. F and G are both are continuous in the closed interval. F and G are both are differentiable on open interval. And G dash x is not equal to 0. Why? Here derivative is the denominator. Denominator means is here if derivative is 0 in undefined, that's why restriction condition g dash x is not equal to 0 for all x belongs to open a comma b. At least one point C satisfying the condition f dash c by g dash c is equal f of b minus f of a by g of b minus g of a, right? Or this is also can be write is here f of b minus f of a by b minus a is here by g of b minus g of a by whatever is here b minus a is here. This the ratio of the whatever the slopes of the tangent is the slopes of the means value, right? Ratio of the at the points a comma b can be taken is here. This is the Cauchy's mean value theorem statement. F, right? Cauchy మధ్యమమూల్య సిద్ధాంత ప్రవచనం ఏంటండి? f కామా g లు రెండు ప్రమేయాలు, రైట్? క్లోజ్డ్ AB మీద నిర్వచితం కావాలి. f కామా g లు రెండు కూడా క్లోజ్డ్ AB మీద అవిచ్ఛిన్నం కావాలి. f కామా g లు రెండు కూడా ఓపెన్ AB మీద అవకలనీయం కావాలి. అండ్ ద g యొక్క అవకలనం is not equal to 0 అయితే f dash c by g dash c is equal to f of b minus f of a by g of b minus g of a అయ్యేటట్లు కనీసం ఒక బిందువు c belongs to open AB వ్యవస్థితం అవుతుంది, రైట్? ఇది Cauchy's mean value theorem యొక్క ప్రవచనం, రైట్? ఈ Cauchy's mean value theorem లో g is identity function. If g is identity function is here g of b, right? In the Cauchy's mean value theorem is here if g is identity function then that one is whatever is here Lagrange's mean value theorem is here, right? What the g is mean value theorem? What the g dash x is here? G dash x is 1. This value is 1 is here. G of b is b. G of a by a. That is f dash c is equal f of b minus f of a by g of b minus whatever is here g of a. In the Lagrange's mean value theorem, f of a is also equal to f of b is here. And gx is identity function. Gx is identity function. F of a is equal to f of b. F of a is equal to f of b. This value is also equal to 0, which is the whatever is here, Rolle's theorem can be taken is here, right? And what the whatever is here in the Cauchy's mean value theorem, one special case is Lagrange's theorem and one special case is whatever is here Rolle's theorem can be taken, right? These three are the statements, the most important applications is here. చూడండి, right? Cauchy's మధ్యమమూల్య సిద్ధాంతంలో g of x equal to x ప్రతిక్షేపిస్తే తత్సమ ప్రమేయాన్ని ప్రతిక్షేపిస్తే లెగ్రాంజ్ మధ్యమమూల్య సిద్ధాంతం వస్తుంది. లెగ్రాంజ్ మధ్యమమూల్య సిద్ధాంతంలో, రైట్, అంటే Cauchy's మధ్యమూల్య సిద్ధాంతంలో gx ఈక్వల్ టు x, f of a is equal to f of b అయితే అప్పుడు అది ఏమైతుందండి f of a is equal to f of b అంటే ఈ వాల్యూ 0, రైట్? g dash x ఈ వాల్యూ ఎంత అండి? f dash c is equal 0. ఇదే రోల్స్ థీరం అవుతుంది, రైట్? Right, these three statements and applications. First you understand what are the statements is here, what required, then applications are we will discuss now. చూడండి, ఈ మూడు ప్రవచనాల గురించి మనం నేర్చుకున్నాం, రైట్? మూడు ప్రవచనాలు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఫస్ట్, రైట్? నౌ వాటిని రైట్ సమస్యల్లోకి ఏ విధంగా అనువర్తనం చేయాలనేది మనం ఇప్పుడు వివిధ రకాలైన సమస్యలను తీసుకొని డిస్కషన్ చేద్దాం. Right, the value of c in the Lagrange's mean value theorem for the function fx equal root x minus 2 in the interval close to 2 comma 6 is dash. The value of c in the Lagrange's mean value theorem for f of x equal root x minus 2 in the interval close to 2 comma 6 is dash. Right, given function is f of x is equal to is here root x minus 2 is here and the interval I is equal to close to 2 comma 6 is here, right? We want to apply the Lagrange's mean value theorem. What Lagrange's mean value theorem? Lagrange's mean value theorem satisfying two conditions. First condition is continuous. You see that f of 2 value is what? 0, right? And the again f of 1, f of 2 and f of 6 value is here. So we clearly observe is here f is whatever is here continuous function is here. F is continuous function on the closed interval 2 comma 6 is here. First one is over, right? What the f dash x is here? What the f dash x is here? 1 by 2 root whatever is here x minus 2 can be taken is here. You observe, right? So this value is exist is here for all x belongs to open whatever is here 2 comma 6, which is not differentiable at x is equal to, and x equal to is not our point.
is x equal to is not our point is here. That's why f dash x is whatever is here, differentiable in interval open 2 comma 6 is here. This the two second condition is also satisfied. F is whatever the continuous and differentiable is here. According to the Lagrange's theorem, there exists a point C belongs to open 2 comma 6 is here, so that f dash C is equal f of 6 minus f of 2 by whatever is here, 6 minus 2 is here. What the f dash C is here? What the f dash C is equal 1 by 2 into root C minus 2 is equal f of 6 is here. What the 6 minus 2 root 4 is 2 is here. F of 0 by whatever is here, 4 can be taken is here. Right. The value is here 1 by 2 into root of C minus 2 is equal to whatever is here, 1 by 2. Right. 2 and 2 will be whatever is here, cancel is here. Right. Root C minus 2 is equal to 1 is here. C minus 2 whole square is equal to 1 square is here. C is equal to whatever is here, 3. Right. C is equal to 3 is the correct answer. చూడండి f right. So f of x equal root x minus 2 అనే ప్రమేయానికి క్లోజ్ 2 కామా 6 పై లగ్రాంజ్ సిద్ధాంతాన్ని అనువర్తనం చేస్తే దాని యొక్క c విలువ ఏ విధంగా ఉంటుంది. రైట్. f ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ x మైనస్ 2 అనేది మన ప్రమేయం. రైట్. మన అంతరం ఏంటంటే క్లోజ్ 2 కామా 6. మనం ఏం చెక్ చేయాలండి లగ్రాంజెస్ మధ్యమూల సిద్ధాంతంలో రెండు నియమాలు, ఒకటి అవిచ్ఛిన్నత అవకలనీయం. చూడండి f ఆఫ్ 2 వాల్యూ ఎంత అండి, 0. అదేవిధంగా f ఆఫ్ 6 వాల్యూ కూడా 2. ఆ మధ్యన గ్రాఫ్కి ఇస్తే ఎలాంటి బ్రేక్స్ ఉండవు. రైట్. కాబట్టి అది అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం. అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ కూడా కనుక్కుంటే 1 by 2 రూట్ ఎక్స్ మైనస్ 2 ఈస్ హియర్. రైట్. సో దీంట్లో రైట్ మనకి ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్ 2 వద్ద మాత్రమే నిర్వచితం కాదు. రైట్. కానీ రైట్ ఆ ఓపెన్ 2 కామా 6లో 2 కాక ఆ వివృతాంతరంలో ఇది అవకలనీయం. కాబట్టి లగ్రాంజ్ మధ్యమూల్య సిద్ధాంతం యొక్క అన్ని నియమాలను పాటించింది. లగ్రాంజ్ మధ్యమూల్య సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎఫ్ డాష్ సి ఇస్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 6 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 బై 6 మైనస్ 2 అయ్యేటట్లు సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ 2 కామా 6 వ్యవస్థ అవుతుంది. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏమొస్తుందండి, 3. రైట్. కాబట్టి మనకు కావాల్సిన బిందువు ఏంటండి, రైట్, సి ఇజ్ ఈక్వల్ 3 ఈస్ హియర్. రైట్. చూడండి, ఇఫ్ ద 2a plus 3b plus 6c is equal to 0, abc are real numbers, this condition satisfied, then the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 has how many roots? At least one root in open 0 comma 1, at least whatever the one root in open 2 comma 3, at least one root in 4 comma 5 is here, none. Right. What observation? ax square plus bx plus c is the given quadratic equation. Right. And satisfy the condition is here 2a plus 3b plus 6c is equal to whatever is here, 0. This condition is satisfied, then the equation has the at least one root in which interval is asking. Right. This problem is generally asking is here. How start is here? First, what is the given equation? Right. So ax square plus bx plus c is here. Right. Applying the consider the function f of x. How consider integrating this one? Right. What is the integration this one is here? Right. X square integration x power 3, b into x integration x square by 2 plus cx is here. You first consider the function f of x is here. You observe f of 0 is equal to whatever is here, 0 trivially apply. You observe f of 1 is here, a by 3 plus b by 2 plus whatever is here, c. Right. Applying the LCM is here, whatever is here, 2a plus 3b plus whatever is here, 6c. Right. 2a plus 3b plus 6c is given whatever is here, 0. 0 by 6 is also what? 0. Right. That's why f of 0 is equal to what? F of 1. fx is polynomial. Right. fx is polynomial means f is polynomial. Every polynomial is whatever is here, continuous function in the interval whatever is here, in the interval close to 0 comma 1 is here, and every polynomial is whatever is here, differentiable function anywhere. In particular, f is differentiable function in the interval open 0 comma 1 is here, and f of 0 is equal to f of 1 is also satisfied. Right. Whatever the f is continuous and f is differentiable and f of 0 is equal to f of 1. Therefore, f satisfy all conditions of the Rolle's theorem in closed 0 comma 1 is here. According to the Rolle's theorem, at least one point c belongs to open a comma b is here, so that f dash c is equal to what? 0. Right. F dash c is equal to 0 means is here x equal c is the root of the equation f dash x is equal to 0 is here. Right. So this is f of x is here. What the f dash x is here? What the f dash x means? What the differentiation is here? Differentiation is ax square plus bx plus c is here. Right. Means the whatever the number c lies between open 0 comma 1 is here, so that x is equal, that point c right is root of the equation f dash x equal 0. F dash x equal 0 is nothing but the ax square plus bx plus c is here. Right. That means whatever is here, at least one root in the interval what the open 0 comma 1. Right. What given condition is given?
right? And the given equation, how many roots are there? This type of questions asking in the entrance. How start? First you observe the condition. First observe the condition and the equation, right? How construct first function? How construct the function is here? Let consider the function f of x. So given equation integration, right? What integration? Ax square plus bx plus c is given equation. Integration is, right, whatever the ax cube by 3 bx square by 2 plus cx is here. Given our intervals, right? Our intervals trial and error you check, right? You observe, right? Whatever the f of 0 is what? 0, right? That's why you trialing first one, right? And f of 1, according to our condition, f of 1 is also 0. And f is polynomial always continuous, f is polynomial is always differentiable, and f of 0 is equal to f of 1. Right. Three conditions of the Rolle's theorem satisfy. According to the Rolle's theorem, there is a point C belongs to open 0, 1. So that f dash c is equal 0. F dash c is equal 0 means x is equal c is the root of the equation fx equal 0. Right. That's why a f of x is considered integration of our equation. Right. Differentiate what f dash x is here, ax square plus bx plus c is here. That means x is equal c is root of ax square plus bx plus c is here. Where the c belongs to open 0, 1 is here. That's why first option is correct. చూడండి, రైట్, 2a plus 3b plus 6c is equal 0. ABCలు వాస్తవ సంఖ్యలు అయితే ax square plus bx plus c సమీకరణానికి ఓపెన్ 0, 1లో కనీసం ఒక మూలం ఉంటుంది, ఓపెన్ 2, 3లో కనీసం ఒక మూలం ఉంటుంది, ఓపెన్ 4, 5లో కనీసం ఒక మూలం ఉంటుంది, ఏది కాదు అని చూపాను. రైట్. సో ఇట్లాంటి ఏం చేయాలండి? ఒక సమీకరణం ఇస్తాడు, ఒక నియమం ఇస్తాడు. నియమం ఇచ్చి రైట్ కనీసం ఒక మూలం ఏ అంతరంలో ఉంటుంది, రెండు మూలాలు ఏ అంతరంలో ఉంటాయి, సో మూలాలు ఎన్ని ఉంటాయి, ఆ మూలాలు ఉండే అంతరాన్ని కూడా కనుక్కోమంటాడు. ఇట్లాంటి సమస్యలు ఏం చేయాలంటే, సో మనకు ఇవ్వబడిన నియమం ఏంటిది అది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇవ్వబడిన సమీకరణం ఏంటిది, దానికి సాధారణంగా దాని యొక్క సమాకలనాన్ని మనకు కావాల్సిన ప్రమేయంగా తీసుకుంటాం. రైట్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇవ్వబడిన సమీకరణం ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి, దాని సమాకలనాన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్గా తీసుకుందాం. రైట్. దాన్ని ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండి. రైట్. దీన్ని చూడగానే డైరెక్ట్ ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఏమైపోయిందండి? 0. మనకు 0 కాక ఇంకేముందండి? 1. ఎఫ్ ఆఫ్ 1 చెక్ చేసినాం. రైట్. చెక్ చేస్తే మనకి ఇవ్వబడిన నియమం ప్రకారం ఇది కూడా ఏమైపోయిందండి? 0 అయిపోయింది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 0 0 అయింది, ఎఫ్ ఆఫ్ 1 కూడా 0 అయింది. ఎఫ్ఎక్స్ అనేది బహుపది, ఎల్లప్పుడూ కూడా అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం. ఎఫ్ అనేది బహుపది, ఎల్లప్పుడూ కూడా అవకలనీయ ప్రమేయం. రైట్. ఎఫ్ ఆఫ్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అయింది. రోలే సిద్ధాంతం యొక్క అన్ని నియమాలను పాటించింది కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయ్యేటట్లు కనీసం ఒక బిందువు సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ 0, 1 వ్యవస్థ కావాలి. అంటే రైట్ ఎఫ్ డాష్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయిందంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ సి అనేది ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఈక్వల్ 0 సమీకరణానికి మూలం. రైట్. మనం ఏం తీసుకున్నాం అండి? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సమాకలనం తీసుకున్నాం. దాని యొక్క అవకలనం ఏంటండి? ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి, అనగా ఎక్స్ ఈక్వల్ సి అనేది ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఒక మూలం అవుతుంది. ఇక్కడ సి అనేది ఎక్కడ ఉందండి? ఓపెన్ 0, 1. రైట్. కాబట్టి మనకు కావాల్సింది ఏంటండి? రైట్. ఇవ్వబడిన నియమానికి అనుగుణంగా ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 సమీకరణానికి ఓపెన్ 0, 1లో కనీసం ఒక మూలం ఉంటుంది. చూడండి, f is differentiable function. F is differentiable function for all x if f of 1 is equal to -2 and f dash x equal greater than or equal to for all x belongs to open 1, 6, then which conditions satisfy? F of 6, right, greater than and less than some values is given. Which one is correct? Right. What given? First observe, f is differentiable function. F is whatever is here, differentiable function for all x is here. Every differentiable function is continuous. Right. That's why f is continuous for all x is here. Right. F is differentiable and f is what? Continuous. And also given f of 1 is equal to whatever is here -2 and f dash x derivative is always greater than or equal to for all x belongs to open 1, 2 is here. This the extra two conditions are given. F is differentiable implies continuous. Two conditions are given. Right. That's why, so take the Lagrange's mean value theorem on the interval I is equal to closed 1, whatever is here, 6 is here. F is differentiable, F is continuous. According to the Lagrange's mean value theorem is here, there exists a point C belongs to open 1, 6 is here, so that f dash C is equal f of 6 minus f of 1 by 6 minus 1 is here. Right. Therefore, f of 6 minus f of 1 by 5 is equal to whatever is here, f dash C is here. Right. Given f dash x is greater than or equal to whatever is here, 2 is here. F dash C is also greater than or equal to C is here. Right. 2 is here. That's why f dash greater than or equal to 2 is here.
right? So what is the f of 6? F of 6, right, minus f of 1 is whatever is here, minus 2 by 5 greater than or equal to whatever is here, 2 is here. F of 6, right, what the, right, plus 2 greater than or equal to whatever is here, 10. F of 6 greater than or equal to whatever is here, 8, right? First option is whatever is here, correct. F of 6 greater than or equal to 8. So what given? F is differentiable. Every differentiable function is continuous, and the given f of 1 is what? Minus 2, and every derivative greater than or equal to whatever is here, 2, then some condition on f of 6 is given, right? F of 1 is already given, condition on f of 6 is here, that's why the function considered on the interval closed 1 comma 6 is here, right? So f is already continuous and differentiable. Apply the Lagrange's mean value theorem. F dash c is equal f of 6 minus f of 1 by 6 minus 1 is here, right? That means f of 6 minus f 5 is greater than is equal to f dash c is here. But what f dash x is here? All derivative greater than or equal to, right? That implies f dash c is also greater than or equal to. Apply and simplify, we get f of 6 greater than or equal to whatever is here, 8 can be taken. చూడండి, రైట్. సో ఎఫ్ అనేది, రైట్, ప్రతి అన్ని ఎక్స్ యొక్క విలువలకి అవకలనీయం మరియు ఎఫ్ ఆఫ్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ మైనస్ 2, ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ 2 అయితే ఎఫ్ ఆఫ్ 6 ఏ నియమాన్ని పాటిస్తుంది అని అడిగినాడు, రైట్? అంటే ఫస్ట్ ఎఫ్ అనేది అవకలనీయం, ప్రతి అవకలనీయ ప్రమేయం కూడా ఏంటండి? అవిచ్ఛిన్నం. అంటే ఎఫ్ అనేది అవకలనీయం మరియు అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం. ఇంకేమి ఇచ్చిండండి? ఎఫ్ ఆఫ్ 1 మైనస్ 2 ఇచ్చిండు. దాని యొక్క అవకలనీయం ప్రతి అవకలనీయం కూడా 2 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 6 విలువ కావాలి అని అడిగిండు, రైట్? మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా 1 విలువ ఇచ్చినాడు, రైట్, 6 ఒక్క అడిగిండు. కాబట్టి ఎఫ్ అనే ప్రమేయాన్ని క్లోజ్డ్ 1 కామా 6 పై తీసుకుందాం. తీసుకుంటే, రైట్, ఈ ఎఫ్ అనే ప్రమేయం అవిచ్ఛిన్నమైంది, అవకలనీయమైంది. కాబట్టి లగ్రాంజ్ మధ్యమూల్య సిద్ధాంతం ప్రకారం ఎఫ్ డాష్ సి ఇస్ ఈక్వల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 6 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1 బై 6 మైనస్ 1 అయ్యేటట్లు కనీసం ఒక బిందు సి బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ 1 కామా 6 వ్యవస్థం అవుతుంది, రైట్? సో కానీ ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2 కాబట్టి ఎఫ్ డాష్ సి కూడా ఏమైందండి? గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే ఎఫ్ ఆఫ్ 6 గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వాట్? 8. కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ 1, రైట్? చూడండి, ఇఫ్ ఎఫ్ ఈజ్ రియల్ వాల్యూ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ satisfy f is real value differentiable function, satisfy the condition mod fx minus fy less than or equal to x minus y whole square for all x comma y belongs to R and f of 0 is equal to 0. Then what at 0 function value is 0, what is the function value at x is equal to 1? What given? F is the whatever the real value. Real value means function defined from real to real number to real number. If x, this the whatever is here, f of x is here. So fx belongs to real number, that function is called real valued function. And f is whatever is here, differentiable. Every differentiable function is whatever is here, continuous. This condition is also satisfied. And again condition is given. Function values f of x minus f of y is here less than or equal to, right, or the x minus y whatever is here whole square for all x comma y belongs to whatever is here, or can be taken is here, right? And also given f of 0 is equal to whatever is here, 0 is given, right? So then what given, right, what asking is here, f of 1 can be taken, right? Consider the derivative is here, f dash x is equal, right, limit h tends to 0 is here, f of x plus h minus f of x by whatever is here, h can be taken. According to the first principle is here, the value is here, f dash x is equal, the modulus of limit h tends to 0 is here, f of x plus h is here, right, minus f of x by whatever is here, h can be taken up is here, right? This value can be taken up is here, right? So what that one is here, right? So mod a minus b less than or equal to whatever is here, the mod that this is applying is here, limit of this one applying the both sides mod is here, h is positive, applying this one is here, the limit h tends to 0 is here. What the f of x minus f of y, the value is x minus y whole square. Applying this theorem, this is less than or equal to f of x plus h, the value is here x plus h minus x whole square by whatever is here, h can be taken, right? The value is here limit h tends to 0 according to our condition f of x minus f of x y less than or equal to x minus y whole square is here. The value is whatever is here, h square by h means the value is h is here, limit h right, h square by h value is h is here, the value is here f dash x less than or equal to whatever is here 0, limit h, right? Mod f dash x equal 0 means the what, which imply the f dash x equal 0 is here, right? F dash x equal 0 means f is constant function. F is whatever is here, constant function. F is constant function and f of 0 and f of 1 both are the same values is here, right? F of 0 is given, f of 1 is also equal to whatever is here, 0.
right? So this is the condition is here. Observe, given f is the whatever the real valued function for all real variables x is here, that means our function from f r to r, given f is differentiable, right? That's why which is also a whatever is here continuous function and satisfying condition f of 0 is given, then what the f of 1 can be taken, right? Apply the what the differentiation, right? First differentiation definition f dash x, right? Applying the modulus both side, our condition mod x minus y f of x minus f of y less than or equal mod x minus y whole square, right? Mod f dash x less than or equal 0, that's why f dash x is always is equal 0. F is constant function means f of 0 and f of 1 both are the same values, that's why f of 1 is equal 0. చూడండి, రైట్? f అనేది వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం. వాస్తవ మూల్య ప్రమేయం అంటే r నుంచి r కి నిర్వచింపబడింది. మరియు f అవకలనీయ ప్రమేయం అనగా అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం కూడా అవుతుంది. మరియు ఒక నియమాన్ని పాటించి f of 0 is equal 0 అయితే f of 1 విలువ ఎంత అని అడిగినాడు, రైట్? దానికి ఏంటండి అవకలనం ప్రాథమిక నిర్వచనం ప్రకారం ఏంటండి f dash x, దానికి ఇరువైపులా మోడ్ అప్లై చేసినాం, రైట్? సో మనకి f of x minus f of y less than or equal to x minus y whole square, దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే mod f dash x less than or equal to 0, రైట్? ఇది mod f x less than or equal 0 అంటే f dash x is equal to ఏంటండి 0. f dash x equal 0 అంటే f అనేది ఏమైపోయిందండి స్థిర ప్రమేయం అయిపోయింది, రైట్? f స్థిర ప్రమేయం ఏంటంటే f of 0 f of 1 రెండు విలువలు కూడా ఏమైపోయినాయండి సమానం అయిపోయినాయి. కాబట్టి f of 0 వాల్యూ ఎంతండి, f of 0 వాల్యూ 0, కాబట్టి f of 1 కూడా ఏమైతుందండి 0 అవుతా ఉన్నది, రైట్? కాబట్టి ద సెకండ్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్, రైట్? ఏ వాల్యూ ఆఫ్ c ఫర్ విచ్ ద conclusion of mean value theorem holds for the function f of x equal log x base c on the interval closed 1 comma 3 is here. Given function is f of x is equal log x base c is here and the interval is 1 comma 3 is here, right? The whatever the conclusions of the what the mean value theorem, Lagrange's mean value theorem. What the Lagrange's mean value theorem? Given function is log x and interval is closed 1 comma 3 is here, right? Log x is always continuous function in its domain. What the domain is? Positive real number. Here is the 1 comma 3 is also subset of positive real number. That's why f is continuous function in the interval closed 1 comma 3 is here. And what the f dash x is here? F dash x is logarithmic differentiation is 1 by x. 1 by x is valued in the all open interval closed 1 comma 3 is not differentiable at whatever the 0. 0 is not our point, right? That's why f dash x is f is differentiable in the interval open 1 comma 3 is here. F is continuous, f is what? Differentiable, right? Two conditions of the Lagrange's mean value theorem satisfy. According to the Lagrange's mean value theorem, there exists at least one point open 1 comma 3 is here, say that f dash c is equal f of 3 minus f of 1 by whatever is here 3 minus 1 is here. What the f dash x is here? 1 by x. F dash c is here 1 by c. What the f of 3 value is here? Whatever the f of 3 value is here, f of 3 is log 3 base c is here minus f of 1 is log 1 base 3 value is 2 is here, right? The value is 1 by 2 is equal log 3 base c minus log 1 is 0 by 2 is here, right? The value is equal whatever is here c is equal to is here 2 by is here log 3 base c is here, right? C is equal to whatever the log e whatever is here base 3, 1 by log a base b is the log b base a is here, that's why 2 into 1 by log 3 base c value is here log e base 3 is here. So what the right c is here? C is 2 into log e base 3 value is here. This is the correct answer, right? So what given? One function is given, interval is given, apply all conditions of the mean value theorem is satisfied. What c value is asking, right? Given function f(x), already, right? Logarithmic function is always continuous function and differentiation is 1 by x, which is also defined in the interval open 1 comma 3. All conditions of the Lagrange's mean value theorem is satisfied. Applying the Lagrange's mean value theorem, we get the required point is c is equal to 2 into log e base 3 is here. చూడండి, రైట్? వాట్ ఎవర్ ద f of x equal log x base e అనే ప్రమేయానికి క్లోజ్డ్ 1 కామా 3 పై మధ్యమ మూల్య సిద్ధాంతాన్ని అనువర్తింప చేస్తే c విలువని కనుక్కోమన్నాడు. ఇవ్వబడిన ప్రమేయం log x base e, అంతరం క్లోజ్డ్ 1 కామా 3, రైట్? లాగరిథం అనేది దాని యొక్క ప్రదేశంలో ఏంటంటే అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం, ప్రదేశం ఏంటండి తన వాస్తవ సంఖ్యలు. 1 కామా 3 అనేది సబ్సెట్,
రైట్. కాబట్టి f అనేది క్లోజ్డ్ 1,3లో అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయం. f'(x) ఎంత అండి 1/x. ఇది x=0 వద్ద నిర్వచితం కాదు, కానీ మన 0 అనేది మన పాయింట్ కాదు. కాబట్టి f అనేది ఓపెన్ 1,3లో అవకలనీయ ప్రమేయం. లెగ్రాంజ్ సిద్ధాంతం యొక్క రెండు నియమాలను పాటించినది. కాబట్టి లెగ్రాంజ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం f'(c) f(b) - f(a)(b - c)(h)లు కనీసం ఒక బిందువు c బిలాంగ్స్ టు AB వ్యవస్థం అవుతుంది. రైట్. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే c వాల్యూ ఎంత అంటే ఇక్కడ 1/log AB is here, log A base B, right. ఇది ఏమైతుంది log B base C అవుతుంది. C is equal 2 into whatever the log E base 3 is here, right. కాబట్టి ద లెగ్రాంజ్ మధ్యమూల్య సిద్ధాంతాన్ని ఆవర్తింపజేస్తే C విలువ ఏమవుతుందండి 2 into log E base 3 is here. So given function interval, apply the Lagrange's mean value theorem. Required constant C is, right, 2 into log E base 3 value is here. If f and g are the differentiable functions in closed 0, 1, satisfying the conditions, some conditions are given, then what is the relation between differentiate, right, what is the differentiation of f and g asking? What given? F and g are the differentiable functions or differentiable function in the interval closed 0, 1 is here. Every differentiable function is also continuous. That's why f, g are, right, whatever are continuous functions on whatever is here closed 0, 1 is here. What given? Here two functions are given. If two functions, then applying the whatever is here Cauchy's mean value theorem is here. Two functions are given, applying the Cauchy's mean value theorem is here, right. But the f and g are continuous and differentiable are there is here. That's why applying the whatever is here Cauchy's mean value theorem. According to the Cauchy's mean value theorem, there exists a point C belongs to open 0, 1 is here, so that f'(c) by g'(c) is equal to is here f of b f(1) minus f of 0 by g of b minus g of a is here, right. Our interval is the 0, 1, that's why a0 and b1 is here. That is applying this theorem is here f'(c) by g'(c) is equal to, right, what f of 1 is here, f of 1 is what 6 minus f of 0 value is 2 is here minus g of 1 is here, g of 1 is what 2 minus, right, what the g of 0 value is whatever the 0, right. That's imply f'(c) by g'(c) is equal to is here, but the 6 minus 2 4 by 2 is 2 is here. That's why f'(c) is equal 2 into whatever is here g'(c) is here, right. What condition is here? f'(c) is equal 2 into whatever is here g'(c) is here. This is a required condition. What given? F and g are a differentiable function, right. Some conditions are given, then what is the relation between f'(c) and g'(c)? Here two functions are given, that's why applying the what the Cauchy's mean value theorem is here. What? F and g are given differentiable, right. That's why f and g also whatever is here continuous functions is here. At constants are given, constants are whatever is here given is here. Two functions are given, that's why applying the Cauchy's mean value theorem. According to the Cauchy's mean value theorem, apply our condition, right. So given f of 1 is 6, f of 0 is 2, g of 1 is 2 and g of 0 is equal 0. Simplifying we get f'(c) is equal to what 2 into g'(c) is here. That's why fourth option is correct. Whenever applying the two function, you apply the Cauchy's mean value theorem is here. చూడండి f, gలు క్లోజ్డ్ 0, 1 పై అవకలనీయ ప్రమేయాలు అవుతూ కొన్ని ధర్మాలను ఇవ్వబడిన ధర్మాలను పాటిస్తే f'(c)కి g'(c)కి మధ్య సంబంధం అడిగినాడు, రైట్. ఇక్కడ f అనేది f, gలు రెండు అవకలనీయ ప్రమేయాలు. ప్రతి అవకలనీయ ప్రమేయం కూడా అవిచ్ఛిన్నం అవుతుంది. కాబట్టి f, gలు కూడా రైట్ అవిచ్ఛిన్న ప్రమేయాలు, రైట్. ఇది రెండు ప్రమేయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలండి? కాచీస్ మధ్యమూల్య సిద్ధాంతాన్ని అనువర్తింప చేయాలి. కాచీ మధ్యమూల్య సిద్ధాంతం ప్రకారం f'(c) by g'(c) is equal f of b minus f of a. ab values are a0 b1 by g of b minus g of a. దీన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే f'(c) is equal to ఏమొస్తుందండి 2 into g'(c), రైట్. కాబట్టి మనకు కావాల్సిన నియమం ఏంటండి? రైట్, కరెక్ట్ రిలేషన్ ఈజ్ fourth one is here f'(c) is equal 2 into whatever is here g'(c) is here. Let the function fx defined in the interval closed 0, 2, 0 to 1 is x square and 1 to 2 is what 2 minus x is here. Then the value of c in the Rolle's theorem for the function f of x equal to x, then the value of c in the Rolle's theorem is here. Then the value of c in the Rolle's theorem for f of x equal for the function fx in the interval open 0, 2 is dash. What the c value is here? What given function f of x equal x square 0 to 1 is here and 2 minus x from 1 to 2 1 not equal to 1 is here. Then apply the Rolle's theorem. What Rolle's theorem is here? First one, f is continuous or not is here. F is whatever is here continuous or not, we check, right. Each check is here from 0 to 1.
function is x square, polynomial, right? That's why continuous function from 0 to 1 is here. And the 1 to 2 is whatever it is here, fx is 2 minus x, which is also polynomial, always continuous, but break at 1. Right, we check at x is equal to 1 if the function is continuous or not at x equal to 1 is here. Right, so how check is here? Right, left hand, right, whatever the left hand limit is here and right hand limit 2 ways calculate is here. So right, and function value is taken is here. So all three values are equal, then the function is continuous. What the left limit is here? Left limit is x square, you calculate 1 is here. And the right limit, what the right hand limit at x equal 1 is here, 2 minus x is here, the value is also 1. Right, and f of 1 is here, f of at x equal 1, f of x equal x square, f of 1 is also 1. Right, three values are equal, that's why f is also continuous function at x equal to 1. That is also conclusion. Right, 0 to 1 continuous, 1 to 2 continuous, at break 1 is also whatever is here, continuous function is here. And second one, f is whatever is here, differentiable in the open interval is here. In the open interval, we observe f dash x is equal, right, and 0 to 1 is here. In the open interval x square, differentiation is what? X square at 0, right, differentiation is whatever the 2x at x less than 1 is here, observe, right, and this differentiation is minus 1 if whatever the 1 less than x less than, right, less than or equal to whatever is here, 2. Right, now this is the whatever differentiation, right, our interval, right, endpoints is not considered, not required is here, open interval, right, we check at whatever the x equal to 1. You observe at left derivative is 2 and right derivative is what? Minus 1 at x equal to 1. Left derivative what? 1 is 2 and right derivative is what? Minus 1. Left derivative and right derivative both are not equal, both have the different slopes is here, that's why f is not differentiable. F is not differentiable at x equal 1. 1 is our point is open 0 comma 2 is here. Right. F is not differentiable at single point, then f is not differentiable at the entire interval is here. That's why the Rolle's theorem is not applicable. Rolle's theorem is not applicable means is here, C does not exist is here. This type of problems are very important. You check the continuity and differentiability at the breakpoints is here. Given function fx, right, in the interval closed 0 comma 2 is here and applicable of the Rolle's theorem is asking. Right, what the 0 to 1 polynomial continuous, 1 to 2 is also polynomial continuous, check at x is equal to 1 is here. At x equal 1 for continuity, left limit, right limit and function value, three values are equal or not. You check at 1, left limit is 1, right limit is 1, function value is also 1, no problem, continuous. And check differentiability, right. So what that 0 to 1 x square differentiation 2x is here and 1 to 2, 2 minus x differentiation is minus 1, right, okay, 0 to 1 is differentiable and 1 to 2 is also differentiable. We have a doubt at x is equal to 1. Right, check at x equal 1 is here, left hand differentiable at x equal 1 is 2 and right hand differentiable at x equal 1 is right side is minus 1, both are not equal. That's why f is not differentiable, right, in not differentiable at single point, not differentiable entire interval, that's why Rolle's theorem is not applicable, C does not exist. చూడండి fx అనే ప్రమేయాన్ని క్లోజ్డ్ రైట్ 2 కామా అంతరంపై ఈ విధంగా నిర్వచిస్తే దీనికి రోలర్ సిద్ధాంతాన్ని అనువర్తింప చేసినప్పుడు c విలువని కనుక్కోమన్నాడు. రైట్, ఇట్లాంటి ప్రమేయాలు ఇచ్చినప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి. రైట్, ఎగ్జామ్లలో ఎక్కువగా అడగడానికి అవకాశం ఉంది. చూడండి ఇక్కడ 0 to 1లో బహుపది అవిచ్ఛిన్నం అవుతుంది, 1 to 2లో కూడా బహుపది అవిచ్ఛిన్నం అవుతుంది. కానీ మనకు ఒకటి దగ్గర బ్రేక్ ఉంది, ఒకటి దగ్గర అవిచ్ఛిన్నమా లేదా అని జాగ్రత్తగా చెక్ చేయాలి. సో ఎడమ అవధి, కుడి అవధి, ప్రమేపిలో 3 తీసుకుందాం. ఎడమ వైపు ఎంతండి? x స్క్వేర్, x కి 1 లెఫ్ట్ సైడ్ function is x square, value is 1 and the right side is also 1, right, and function value is x equal 1, f of x equal x square, the value is also 1, all three values are equal, that's why f is continuous function, x equal 1 వద్ద అవకలనీయం. రైట్, అదే రైట్ f అనేది అవకలనీయం అవుతుందా కదా చెక్ చేయాలి. ఎట్లా చెక్ చేయాలండి? 0 to 1 మధ్యలో x స్క్వేర్ డిఫరెన్షియేషన్ 2x, రైట్, 1 to 2 మధ్యలో f డాష్ x వాల్యూ ఎంత? 2 minus x డిఫరెన్షియేషన్ -1. ఇప్పుడు ఒకటి మన బ్రేక్ పాయింట్, ఒకటి దగ్గర ఎడమ వైపు అవకలనీయం left hand limit, left hand derivative is 2, right hand derivative at x equal 1 is what? -1. 2 is not equal to -1. కాబట్టి x equal 1 వద్ద అవకలనీయం కాదు. ఒకటి అనేది మనకు ఓపెన్ 0,2లో బిందు, రైట్. f అనేది ఒక బిందువు దగ్గర అవకలనీయం కాకపోయినా మొత్తం అంతరంలో అవకలనీయం కాదు. కాబట్టి రోలే సిద్ధాంతం అనువర్తింప చేయలేం. కాబట్టి c అనేది మనకు వ్యవస్థితం కాదు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, ద నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ c ఇన్ ద రోల్స్ థీరం for f of x equal to x minus 1 whole square, x minus 2 whole square in the interval 1, 2 is dash.
Chandi, right. What given function f of x is equal to x minus 1 into x minus 2 whole square and the interval I is equal to closed 1 comma 2 is here. Given function and interval, apply the rules mean value theorem. How many c values are asking is here. So, one c has how many values? 1 value or 2 value or 3 value or so does not exist. This is our problem. Right. Given function is f of x, polynomial is always continuous is here. So, f is whatever is here, continuous function in the interval. Right. F is polynomial, f is every polynomial is also whatever is here, differentiable. Second condition is also satisfied. Right. We observe f of 1 is equal 0 is equal whatever is here, f of 2. Third condition is also satisfied. Right. So, what the f is continuous and differentiable and f of 1 is equal to f of 2. According to the Rolle's theorem is here, there exists a point C belongs to open 1 comma 2 is here. Open 1 comma 2 is here, so that f dash c is equal to whatever is here, 0. Right. What the f dash x is here? What the f dash x value with this differentiation is 1, x minus 2 whole square is here. Right. X minus 1 into whatever is here, 2 into whatever is here, x minus 2 is here. X minus 2 is common, right. The value is x minus 2 plus 2 into whatever is here, x minus 1 is here, right. The value is x minus 2 into whatever the value is here, x minus 2 plus 2x minus 1 is here. The value is here, x minus 2 into what is the 3x minus whatever is here, 3 can be taken. This value is whatever the f dash x is here. Our f dash c is equal to 0. F dash c is equal to 0 means c minus 2 into 3c minus 3 is equal to whatever is here, 0. Applying this one is here. What the c is equal to whatever is here, 2, and c is equal to whatever is here, c is equal to what, 1 can be taken is here. Right. The value is the function is the what the value is here, x minus 2 whole square, right. 2 in 2x minus whatever is here, 4. The value is here, what happened is here, 3x minus whatever is here, 6 can be taken is here. Right. The value is here, 3c minus 6 is here. Right. The value is c is equal to 2 and c is equal to whatever is here, 1 by, right. C is equal, 3c is equal to whatever is here, 3c. Right. This differentiation is here, 3x minus whatever is here, 3c minus, just wait is here, the value is 2 is here, right. The value is 4 is here, right. 3c minus whatever is here, 4, c is equal to whatever is here, 4 by 3 can be taken up is here. Right. You observe the what is the differentiation is c minus 2 into 3c minus 4 is equal to 0, c is equal to 4 by 3, but our c belongs to whatever is here, 1 comma open 1 comma 2 is here, 2 does not belongs to open 1 comma 2 is here, and but 4 by 3 belongs to open 1 comma 2 is here. C has 2 values, but only one value belongs to the our interval open 1 comma 2 is here. That's why c is equal to what the how many values are there? Only one value. Right. Given fx is x minus 1 into x minus 2 and interval is given, right, continuous, differentiable and the condition satisfied. So, according to the what the Rolle's theorem, f dash c is equal to 0, then c belongs to open 1 comma 2, right. What f dash x equal, you simplify 2x minus 1, 2x minus 2 is here, simplify 3x minus 2 minus 3 is minus 4, right. F dash c is equal to 0. What happened? C minus 2 into 3c minus 4 is equal to 0. So, right, this c is equal to or c is equal to 4 by 3 means 1 point something, but right, but c compulsory belongs to open 1 comma 2, this is not possible, only 4 by 3 is possible. C has how many values are there? Only one value, that is the condition. Right. The consider the function, next problem, consider the function f of x equal 1 minus x power 4 by 5 for x belongs to closed minus 1 comma 1 is here. Then the number of conditions of the Rolle's theorem that are not satisfied by f of x. Right. Given function is f of x is equal to is here 1 minus x by 4 by 5 is here, and the interval I is equal to closed minus 1 comma 1. Apply the Rolle's theorem. Rolle's theorem has 3 conditions. How many conditions are not satisfied given is here? Right. First observe what is the f of 1? F of 1 is applying whatever is here 0, and f of minus 1 you calculate, minus 1 power 4 is also whatever the 1, 1 power 1 by 5 is also 1, the value is also equal to 0. The third condition is satisfied. We observe f of x is equal, right, 1 minus x by 4 by 5, which is always whatever is here, right. We observing is the interval minus 1 comma 1 is here, which is a whatever is here continuous function, right. This condition is also satisfied. Then next f dash
dash x is equal to is here 1 differentiation is whatever is here 0 minus this differentiation is here minus 4 by 5 into x power minus 1 by whatever is here 5, right. That means f dash x is equal to is here minus 4 by 5 into 1 by x power whatever the 1 by 5 is here, right. This is f dash x. We observe f dash x is not defined at x is equal 0. If x is equal 0, f dash x is not defined. 0 is our point, right. At x is equal 0, right. 0 is our point, minus 1 comma 1 is here, f dash 0 is not defined, right. Means f is not differentiable at x equal 0, it means not differentiable in the interval minus 1 comma 1 is here. But what? F is continuous, right. Third condition is also satisfied, only f is not differentiable in the interval open minus 1 comma 1 is here. That is why how many conditions are not satisfied of the Rolle's theorem is here? Only one condition not satisfying is here.